నెక్స్ట్ మన చాప్టర్ వచ్చి జెనెటిక్ డిసార్డర్స్. సో వాట్ ఈస్ జెనెటిక్ డిసార్డర్స్? సో జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ అంటే ఏంటంటే, డిసార్డర్స్ ఏదైనా సరే జెనెటిక్ మెటీరియల్లో ఏర్పడినప్పుడు, అంటే రాంగ్ కోడింగ్ అండ్ ఎక్కువ క్రోమోసోమ్స్ తక్కువ క్రోమోసోమ్స్, సో వాటన్నిటినీ కలిపి మనం జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ అంటాం. సో జెనెటిక్ మెటీరియల్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటిని జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ అంటారు. జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ని మేజర్గా 2 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు. ఫస్ట్ థింగ్ మెండలియన్ డిసార్డర్స్. సో తర్వాతది క్రోమోసోమల్ డిసార్డర్స్. సో వీటికి మెండలియన్ డిసార్డర్స్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టారంటే, ఇవి ఒక సింగిల్ జీన్లో జరిగే ఎర్రర్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది సింగిల్ జీన్ ఎర్రర్. అండ్ ఇది సేమ్ మెండల్ లానే లా ఆఫ్ డామినెన్స్, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ని ఫాలో అవుతుంది. సో ఇదేంటంటే గ్రాస్ ఎర్రర్స్ ఇన్ క్రోమోసోమల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ నెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, మెండలియన్ డిసార్డర్స్ అనేవి ఆఫ్స్ప్రింగ్స్లో ఎలాగైతే జనరల్ రూల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అంటే మనకి 3 లాస్ ఉన్నాయన్నమాట, ఏబిసి. సో ఫస్ట్ లా వచ్చి మనకి లా ఆఫ్ డామినెన్స్, అంటే మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ని బేస్ చేసుకొని వచ్చింది. తర్వాతది లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్. సో ఇది వచ్చి లా ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ జీన్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. లా ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. తర్వాతది లా ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అసార్ట్మెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఈ మెండల్ డిసార్డర్స్లో చూద్దాం. సో మెండల్ డిసార్డర్స్ని మళ్ళీ క్లాసిఫై చేశారు. సో మెండలియన్ డిసార్డర్స్ని మళ్ళీ 2 కేటగిరీస్ చేశారు. సో ఆటోసోమల్, దాని తర్వాత అల్లోసోమల్. ఓకే, సో ఆటోసోమల్లో కూడా మళ్ళీ 2 కేటగిరీస్, ఆటోసోమల్ డామినెంట్, అలానే ఆటోసోమల్ రెసెసివ్, మళ్ళీ అల్లోసోమల్ కూడా 2 కేటగిరీస్. అల్లోసోమల్లో ఎక్స్ లింక్డ్, అలానే వై లింక్డ్. సో ఎక్స్ లింక్డ్లో మళ్ళీ 2 కేటగిరీస్, ఎక్స్ లింక్డ్ డామినెంట్, ఎక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్. సో మెయిన్గా ఆటోసోమల్ డామినెంట్ అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ థింగ్, సో ఆటోసోమల్ డామినెంట్లో ఏంటంటే, సో ఈ డిసీజ్ వచ్చి ఇప్పుడు ఏ సెక్స్ రిలేటెడ్గాను ఉండదు. సో ఒక జీన్లో ఒక సింగిల్ అబ్నార్మల్ కాపీ ఆఫ్ జీన్ ఉంది. ఆ డిజార్డరు 2 అబ్నార్మల్ కాపీస్ ద్వారాను స్ప్రెడ్ అవుతుంది, లేదా ఒక అబ్నార్మల్ కాపీ ద్వారా అయినా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఆటోసోమల్ డామినెంట్ చూద్దాం. ఆటోసోమల్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎన్ని క్రోమోసోమ్స్ ఉన్నాయి? 23 పెయిర్స్ ఉన్నాయి. 23 పెయిర్స్లో 22 క్రోమోసోమ్స్ దీని కిందకు వస్తుంది ఆటోసోమల్. రిమైనింగ్ 1 పెయిర్ XX, ఇది ఫీమేల్, XY ఇది మెయిల్. వీటి లింక్డ్గా ఏదైనా డిసీజ్ ఉంటే అది అల్లోసోమల్. ఈ 22 ఆటోసోమ్స్కి రిలేటెడ్గా డిసీజెస్ ఉంటే దాన్ని మనం ఆటోసోమల్ అంటాం. సో లెట్స్ సీ ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్, ఆటోసోమల్ డామినెంట్. సో ఆటోసోమల్ డామినెంట్కి వస్తే మనకు కొన్ని డిసీజెస్ ఉన్నాయన్నమాట.
ఆటోసోమల్ డామినెంట్లో వెరీ ఫస్ట్ క్లాసికల్ థింగ్ ఈజ్ మయోటోనిక్ డిస్ట్రోఫీ లేదా మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అంటారు. పి. దాని తర్వాత ఏకాండ్రోప్లాసియా. హంటింగ్టన్స్ సిండ్రోమ్. అలానే సో ఇవే కాకుండా హిచ్ హైకర్స్ థంబ్, క్లఫ్ చిన్. సో ఇవన్నీ ఆటోసోమల్ డామినెంట్ అనమాట. సో ఇందులో ఏంటంటే 1 కాపీ ఉన్నా సరిపోతుంది. సో 1 కాపీ ఈజ్ ఎనఫ్ టు కాజ్ ద డిసీజ్. 2 కాపీస్ ఉన్నా అవుతుంది. 2 కాపీ అండ్ 1 కాపీ 2 కాపీస్ ఉన్నా డిసీజ్డే. అండ్ వీటిలో ఎటువంటి క్యారియర్స్ ఉండదు. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్యారియర్స్, నో క్యారియర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ మయోటోనిక్ డిస్ట్రోఫీ అంటే మనకి ఇందులో డిస్ట్రోఫిన్ అనే జీన్ డ్యామేజ్ అయి ఉంటుంది. సో దానివల్ల మసిల్ సెల్ స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ అవ్వదు. సో అలా మసిల్ సెల్స్ డెడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అది మయోటోనిక్ డిస్ట్రోఫీ. సో వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమం 25 ఇయర్స్కి మించి బతకరు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఏకాండ్రోప్లాసియా. ఇది స్కెలిటల్ డిజార్డర్. ఇది డ్వార్ఫిజం, ఇట్ లీడ్స్ టు డ్వార్ఫిజం. నెక్స్ట్ ఈజ్ హంటింగ్టన్ సిండ్రోమ్. హంటింగ్టన్ సిండ్రోమ్ ఇది న్యూరలాజికల్ డిసార్డర్. సో ఇందులో ఏంటంటే న్యూరల్ డీజనరేషన్, డెత్ కాజ్ అవుతుంది. సో దాని తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చి మనకి పాలీడాక్టైల్. పాలీడాక్టైల్ సో ఫింగర్స్ అండ్ టోస్ వచ్చి 6 లేదా 7 ఉంటాయన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఆటోసోమల్ డామినెంటే. అండ్ ప్రతి జనరేషన్లో ఒక జీన్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఆ జీన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి క్రాస్ అవుతూ అలా మనకి డిసీజ్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఆటోసోమల్ రెసెసివ్ నెక్స్ట్ వన్. సో ఆటోసోమల్ రెసెసివ్ ఇన్ దిస్ కేస్ హోమోజైగస్ ఉంటేనే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. హోమోజైగస్ కండిషన్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెసెస్. expresses and affected. Not seen in every generation. Carriers are present. సో ఓన్లీ 2 కాపీస్ ఉంటేనే ఈ డిసీజ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో 1 కాపీ ఆఫ్ ది మ్యూటెంట్ అల్లి ఉంటే వాళ్ళని క్యారియర్ అంటాం. ఒక కాపీ ఉంటే వాళ్ళని క్యారియర్ అంటాము. సో కానీ కండిషన్ అయితే డెవలప్ అవ్వదు. మేల్ అండ్ ఫీమేల్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ అఫెక్టెడ్. ఫీమేల్స్ అండ్ మేల్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ అఫెక్టెడ్. సో ఇట్ విల్ ట్రాన్స్మిట్ టు ఆటోసోమల్ రెసెసివ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఇందులో ఉండే కొన్ని డిసీజెస్ ఏంటంటే albinism. Albinism means inability to produce melanin. Next, Tay-Sachs. Tay-Sachs disease. సో Tay-Sachs disease ఫ్యాట్ న్యూరల్ సిస్టంలో డెవలప్ అయిపోయి
మెంటల్ డీజనరేషన్, డెత్ అవుతుంది. దాని తర్వాత సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్. సో అబ్నార్మల్గా ఏంటంటే హెవీ మ్యూకస్ అనేది లంగ్స్లో బిల్డప్ అవుతుంది. సికిల్ సెల్ అనీమియా. thalassemia. Inability to roll the tongue. Attached earlobe. So here we have cystic fibrosis, albinism, and Tay-Sachs disease, cystic fibrosis, sickle cell anemia, thalassemia, inability to roll the tongue. So these and all will comes under autosomal recessive. Next, sex-linked disorders. In sex-linked we have X-linked as well as Y-linked. So X-linked, again we have two things. One thing is X-linked dominant. In X-linked dominant, commonly females unnai kada, females are affected. So in case females are affected, if one X chromosome is affected, and there are no carriers, even males also affected because of one X chromosome present in them. So from mother, if in case from mother, son and daughters are equally affected. From fathers, only daughters are affected. And examples are Aicardi syndrome, hypophosphatemic rickets, so these are the two examples. So we have Aicardi syndrome and hypophosphatemic rickets. And next, X-linked recessive. So in the X-linked recessive, so mainly most of the examples given will be like we have hemophilia, royal disease, so absence of 8th or 9th clotting factor. Color blindness.
And we have glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency. So glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency. So in this case, in the X-linked recessive, men are more affected. Because of one X chromosome. Women are rarely affected. Women are rarely affected because of homozygous condition. And from mother to son, usually affected. If daughter has to be affected, then both father should be affected in this case, and mother can be the carrier. So let's see some of the disease individually. Sickle cell anemia. This is autosomal recessive disorder. So what is this sickle cell anemia is? So in this case, this is because of, so one gene has to be a problem, that is autosomal recessive disorder in this case. So usually seen in 10 for 1000 births and 200 to 300 per 10,000. In Africa it is most usually seen, sickle cell anemia. So in this, abnormal S hemoglobin is produced. HPG hemoglobin is produced. Usually the case is HPA is normal, HPS is abnormal. So in case of HPA normal, HPA and HPS carrier, HPS and HPS affected. How is this thing will be possible is, usually this is a point mutation. So I will show you. Usually in the normal gene we have in the normal case of normal HPA, GAG. So the opposite for guanine we have cytosine, adenine we have thymine, and guanine we have cytosine. And now this is for mRNA. mRNA transcription. This C we have the G. For thymine we have adenine, and guanine we have cytosine. And from here if you start, we have valine, histidine, leucine,
309, so we have the valine, histidine, leucine, 309, proline, and next we have the glutamate and again glutamate. Okay, this is one case. This is normal case. Excuse me, here it is A, sorry. So GAG. So GAG will gives again the GAG only. So but in case of HPS, so sickle cell, HPS gene, so valine, histine, leucine, 309, proline. So in this case it has to be GAG, instead of GAG it is GTG. So the opposite will be CAC. So again it will form GUG. So instead of GAG we have GUG. Here it is being replaced by valine. And we have the glutamate. So here one amino acid is being substituted on the 6th position of the beta globulin. So usually in this case what will happen is, instead of glutamic acid, so valine is substituted because of one mutation. Instead of adenine, thymine came. So finally in the mRNA we have GUG instead of GAG. So that is the case. So usually on the 6th position of beta globulin chain. So actually this entire thing is happened on 11th chromosome. And this defective S hemoglobin cannot transport oxygen. So and it undergo polymerization. As result, RBC are deformed as sickle cell. As RBC patient becomes anemic and will die because unable to move through the blood capillaries with the sickle shape, unable to move through the capillaries, and finally there will be internal bleeding, pain, and they'll die. So in condition of heterozygous condition with this, so this is heterozygous condition. So in this condition, so will not have similar problems as that is in homozygous recessive. This is homozygous recessive. So, and the normal, having the normal hemoglobin, so these people will have normal hemoglobin will be by this people, and these people will not have much effect, but these people will be having polymerization defective in the shape of the RBC, which cannot carry the oxygen and it cannot go through the capillaries. So finally they will be having bleeding and pain and they will die. So we can diagnose this through particularly the case of blood smear. And next thing is phenylketonuria. This is also autosomal
recessive disorder. So approximately in 5,000 births, one will be affected. So usually the liver enzyme called phenylalanine hydroxylase so usually this is the one which will convert phenylalanine to tyrosine. So phenylalanine to tyrosine is converted by this enzyme, phenylalanine hydroxylase. So there is a gene that is, this gene enzyme is present for chromosome 12. So in this individual, due to absence of this enzyme, there will be accumulation of phenylalanine, and there will be no conversion of tyrosine by the phenylalanine because of the lack of phenylalanine hydroxylase. So this will lead to accumulation of one thing is phenylalanine, which is essential amino acid, and phenyl pyruvic acid, and phenyl ketones. In urine. So in this case, the person will have with this deposition poor pigmentation, mental retardation, poor growth. So there will be testing by a urine test by the presence of phenyl ketones. And next it is, so till now we have seen sickle cell anemia because of 11th chromosome, which is having beta globulin. So remember one very important thing regarding the chromosomal number. Here you will be getting 11, 12 and 16. Okay, on the 11 you have beta globin. On 12th you have this phenylalanine hydroxylase. And 16th we have alpha globin. Next it is thalassemia. In case of thalassemia, it is a quantitative abnormality. This is very important NEET question. Quantitatively, there will be decrease in the amount of alpha globulins or beta globulins. So quantitative abnormality. So in this, what will happen is we have two different varieties. So usually we have, so in this thalassemia, usually we have two polypeptide chains, 2 alpha and 2 beta globin chains. So in this case, due to insufficient amount of hemoglobin, it leads to severe anemia. The disease may be because of mutation or deletion of the gene itself for the synthesis of this globin chains. So in this case, what will happen is we have two types of alpha thalassemia beta thalassemia. So coming to alpha thalassemia, so we have closely linked to two genes which is present on 16th chromosome.
HBA1, HBA2, so which is present on chromosome 16. And here it is HBB, that's it, which is present on 11th chromosome. So in this case what it will happen is, usually any one of the gene will be absent or deleted or mutant. So more the genes are affected, less amount of alpha will be produced, but more amount of beta, excess amount of beta, this excess amount will leads to unstable tetrasome, and they have abnormal oxygen dissociation curves. So in beta thalassemia, if the amount of beta globulins will be less, so in this case if beta chains are not there, then that also leads to abnormal structure. And next, coming to some of the X-linked recessive. Hemophilia. So coming to the case of hemophilia, it is delayed in blood clotting due to the absence of clotting factors. So we have hemophilia A and hemophilia B. So based on the factor that is lacking. So in hemophilia A, so there will be absence of factor 8. So we call that factor as anti-hemophilic factor. In hemophilia B, factor 9 is absent. Christmas factor. And both are essential for activation of thrombin. Usually prothrombin is activated as thrombin by thrombokinase. And this thrombin will be in turn activated for fibrinogen. By thrombin. So this we call it as cascade reaction. For this activation only we need anti-hemophilic factor, factor 8, and Christmas factor, factor 9. So let's see the next one. That is red and green. Color blindness. In this case, they can unable to differentiate between red and green. So usually they will be finding it as same color, because of the abnormality in the gene producing red and green pigments in retina. This is also X-linked recessive. And let's see regarding and this is found out regarding Ishihara test. And next, pedigree analysis. In the pedigree analysis, actually this is nothing but, so we cannot control cross can be made by human beings, because it is an ethical issue at the same time, and it is more time taking, will not be applicable to humans.
So geneticist will be having records. So we are going retrogressively to evaluate the family records. So then we will come to know how the inheritance has been seen, whether it is autosomal or sex linked, whether it is X linked dominant or X linked recessive, or autosomal dominant or recessive. So we will be having certain symbols, alphabets and numbers in the pedigree. Let's see. So this is male, this is female, this is sex unspecified, means we don't know whether it is male or female. Affected male. Affected female. This is mating. Consanguinity marriages, means marrying the relatives. So this is parents above and children below. So this is parents with affected child. Five unaffected offsprings. So this is parents with affected child. So let's see some of the charts. So before going into that, so if in case of, let's see, we have certain disorders which can be easily identified, like for example father, mother, and they had some 4 children, 2 are sons and 2 are daughters. In this case, assume the sons are affected. And again, he married to a normal woman. They had again 3 children. In this, one is daughter, son, daughter. So in this case, if you see, only male are affected. So this is Y linked.
The examples for this is hypertrichosis, and we have ichthyosis, and male pattern baldness. So these are the things. And next, in case of one more thing which can be easily identified, father, mother. In this case, mother is affected. They had 4 children, 1 daughter, 1 son, 1 daughter and 1 son. So all are affected. And in this case, she got married to a normal man. And they had 3 children, son, daughter, son. And he married to a woman. They had 2 children. Both are not affected. So this is the case of maternal or mitochondrial. Okay. So in this case, from mother to all the children are affected. From mother to all the children are affected. But from father, none of the children got affected, because mitochondria is the one which is being transferred only from mother. So in other videos, let's see how the transferring will take place. Let's see the chromosomal disorders. In this, the number of chromosomes will be decreased or increased. So you can see the chromosomal aberrations, like either missing or either repeated. So in this we have, usually we see 2 types of things, chromosomal disorders. One is, 3 types, euploidy. Euploidy is very exact number of chromosomes. Aneuploidy. So aneuploidy is abnormal number of chromosomes. Polyploidy, abnormal sets of chromosomes. Like for example 2n, 3n, 4n, 5n. This is polyploidy. In aneuploidy you have again 4 types. Monosomy. In monosomy we have 46 minus 1, 45 chromosomes, which means only 1 chromosome is present. So actually if you have 23 pairs, in one pair only 1 chromosome is present. The other one in the pair is absent. In that way we call it as monosomy. And trisomy. So 46 plus 1, 47. This is trisomy, in which 1 extra chromosome is there. Like for example, monosomy is the example of Turner syndrome. And for trisomy, the example is Down syndrome. And we have Klinefelter syndrome.
And next we have the nullisomy. So nullisomy, we have all that set of chromosome is absent, like 46 minus 2. We have 44. And we have the tetrasomy. So same set is present. So like 46 plus 2, 48. So these are the condition, we call it as aneuploidy. Let's discuss some of this main aneuploidy is because of non-disjunction. Non-disjunction of chromosomes during anaphase. So for example, if the splitting of chromosomes is going to happen, assume this is the anaphase 1. So in this case, if you see, these 2 chromosomes are coming towards one direction. In this way, this side you will get 3 chromosomes. And this side you will get 5 chromosomes, which is not equally distributed. So this is the case that is happening in aneuploidy. So let's see the Down syndrome. So in Down syndrome is actually trisomy of 21st chromosome. So in this case of aneuploidy, it is been discovered by Langdon Down in the year 1866. In this, the trisomy, they will be having 3 copies of 21st chromosome. So they will be having total of 47 chromosomes. So we also call this as Mongolian syndrome. So short stature, the people will be having short. Will have slant eyelids. Partially opening mouth. Partially open salivating mouth. Protruded tongue. Flattened forehead. Flattened nose and flattened forehead. Low IQ. MR, mental retardation. And we have congenital heart disease. And we have the other case here. It is Klinefelter syndrome. So this is also non-disjunction disorder of during anaphase. The person will be having 44XXY. So they have one Y chromosome but 2 X chromosomes we have, and which is a trisomy of allosomes. So at one side assume that the male gamete have XX and other one is Y when united, or XY is united with X. In both this XX plus Y. In this case you will be getting XXY. Or you can take a case of XXY. In this case also it is XXY.
It may be both of the things. It may be the issue from the father, or it may be from the mother. So these people will be having, they are sterile males. So they are sterile males, and they are actually tall stature with long limbs, and scanty body hair. Gynecomastia, underdeveloped testis, reduced prostate and genitalis. And next is Turner syndrome. So in this case, so it was reported by Henry Turner. In this case, 44XO means they are females, but they have rudimentary ovaries because they have only one X chromosome, which is monosomy of allosomes. It is due to lack of one sperm with X or Y, and one ova is having X, whatever it may be, or lacking of X by the ova. So in this case, they have a short stature, they are sterile, and shield shaped broad chest, webbed neck, rudimentary ovary, and they don't have any menstrual cycle, and underdeveloped breast. So absence of menstrual cycle, underdeveloped breast. So these are the things regarding the mutation we so far have seen. Okay, thank you.